there are two sessions which are the sessions more focused on the debate. One on the co-construction of public policies, where different participants, RIPESS members, will be sharing on experiences of co-construction of public policies. And then the second one, it will be about the sharing of advocacy tools and also strategies, also from different RIPESS members. So I will give the word now to first Shigeru and then to Karma Wal. Shigeru, as I said, is the joint coordinator for RIPESS, and Karma Wal is the director of the Catalan Agency for developing Catalan Agency for Cooperation Development. And Shigeru, you may have the floor. Okay. Good afternoon, good evening, and good morning based on wherever you all are located. And thank you for participating in this global webinar co-organized by RIPESS, the Intercontinental Network for the Promotion of Social Solidarity Economy, in collaboration with the State of Catalonia, the Catalan Agency for Development Corporation, and Socio-Eco. My name is Shigeru Tanaka. I am one of the joint coordinators at the global level for RIPESS, and I will try to keep my introductory remarks short, but also try to kill time so that people who are coming late can still make it to the meat of the webinar. So we are here today to strengthen SSE ecosystems and to discuss the co-construction of public policies that promote SSE at all levels across the globe. So why are we discussing this at this time and this occasion? So for those of you who are not familiar with RIPESS, we are a network born formally from a global meeting held in 1997. So for close to a quarter century, we have been promoting SSE across the globe. In that era of globalization, the neoliberal doctrine was in the process of engulfing the world and washing away diverse cultures and diverse value systems and replacing that with a single value system measured solely by the dollar and some very short-sighted pursuit of efficiency to raise more of that. And we said no. We said diversity matters, people matter, and our planet matters. So groups began engaging and realizing alternatives at the grassroots level that put people and planet over profit. We called this alternative economic paradigm Social and Solidarity Economy, or SSE. At that time, some were already confident in those alternatives, but many in the world were not quite there yet. But in the 20+ years, we already know and have proven, and therefore can be confident in saying that the alternatives do work, and that many are already in existence. But what then do we mean by ecosystems? If I were to set up a worker-owned cooperative and value sustainability, human rights, and the democratic governance at the co-op, I can feel good about myself, and the very small circle around me will enjoy the realization of an alternative economic model. But does that help the situation of exploited workers in Bangladesh, or in Kenya, or Ecuador? The answer, unfortunately, is no, and I am not willing to accept such a reality. Thus, we are in a point where we know building grassroots alternatives are possible at the local level and that they work. But how is it that we can create a friendly environment and an ecosystem where SSE initiatives create linkages transcending geographic scales? SSE initiatives need to try looking not only internally at how we do our own business in our own institutions, but more broadly to help others in this journey. That is why we at RIPESS consider SSE not as a static sector of economy, but as a movement. Setting up a co-op in itself is a realization of the alternative, but that in itself is also not yet a movement. The initiative becomes a part of a movement when we seek how others can also be engaged and how socioeconomic or policy environments can be adjusted to better foster not just our own SSE, but for the locality and for the global community. And this is all in line with RIPESS's 3-year strategy. We continue to seek avenues for advocacy at the international, national, and local levels to set the environment for SSE to flourish. And through this effort, we strengthen the presence and political capacities of continental and national networks.
And in the long run, this helps more SSE actors to be involved, and it helps to strengthen more our continental and national networks. So at this opportunity, we'd also like to express our sincere gratitude to the State of Catalonia and the Catalan Agency for Development Cooperation for their financial support regarding this RIPESS initiative. Although we know and are confident that SSE is the solution against neoliberal doctrine, we still do face an uphill battle economically. While we care for the people, the planet, and democratic processes, many on the other side do not. And they care first about raising profits, and the rest comes as secondary matters. This oftentimes puts SSE initiatives in an economic disadvantage. Although our strengths lie in utilizing non-monetary capital, that said, we still live in this capitalist world, and some additional capital is usually necessary in getting anything done. So in this sense, financial support covers our weakest part as a network. And this gives us the strength to pursue our ideals. And it is because of this nature of SSE that we would like to express our sincere gratitude to ACCD, who has supported us from October 2020. Thank you very much. And so with that, I would like to pass the mic to the next opening speaker in the hopes that this global webinar will be the start of a dynamic exchange transcending continental boundaries and geographic scales. No one really has any right solution on how to expand SSE. We don't know what will work where, and so this participation and sharing is an important process. We are learning from various continents on how SSE is working and how there are means to better flourish SSE in their environment. And I hope all who are here will not just listen, but also participate and contribute to this global community. Thank you very much. Thanks, thank you, Shigeru. Karma is the director of the Catalan Agency for Development Cooperation. Karma, the floor is yours. Thank you very much. Good morning, good afternoon, good evening. As Shigeru was telling, it's like this whole world together. It's like fantastic to know that people just around the world just trying to talk about the same issue. I will skip to Spanish because I think it's gonna be easier. I'll try to be not talking too fast because I know that interpreters then have some trouble for making their job. So I'll try to do my best to be just quiet. First of all, just for us is a pleasure and very important. I'm go back Spanish. No, para nosotros es un placer poder tener esta colaboración con RIPESS. Creo que, bueno, como ya se ha comentado, ¿no? Esta visión global, nacional, local, para nosotros es muy importante, ¿no? La agencia siempre intenta trabajar esta globalidad de escalas, ¿no? Porque creemos que es la única forma de conseguir hacer avanzar, ¿no? Los proyectos y las propuestas que hacemos. Bueno, en este sentido, para nosotros, este partenariado que tenemos con RIPESS es estratégico y básicamente porque una de las líneas No sé si es problema mío, pero he perdido a Carmello. No sé si el resto también. Sí, Julie. Acá también. Ok. Esperamos un segundo a ver si se vuelve a conectar y a ver si con suerte la línea mejora o la calidad de la conexión mejora. Y solo para recordar, para la interpretación, por favor, hay un botón interpretación donde se puede elegir el idioma. Pour l'interprétation, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton interprétation. C'est à l'oral, c'est pas en forme écrite. For interpretation, please click on the button translation, if I'm not wrong in the English version, I don't have it. We don't have written subtitles. Thank you. Thank you, Eva, for the reminder.
I don't see Karma connected, so I'm afraid that she had some connection problems. It was bad luck because it was especially during during her intervention, but in any case, what I would propose, if you agree, is maybe to move already to the introductory session, and then as soon as Karma gets back, if she manages to get back, maybe we can give her the floor again. Just for you to know that, so we are going to start now with the sessions, with the main sessions of the webinar, where discussion will be. The high-level political forum is linked to the Sustainable Development Goals, and it is an annual review of the progress on specific goals and on the different countries that volunteer to do what is called a voluntary national review. Now, I'm the person who has gone to New York and participated on several occasions, but not for the last 2 years, where the HLPF, the High Level Political Forum, has been a virtual event. I would like to say that the Sustainable Development Goals are built around a greening of the neoliberal concept of the economy, but at the same time provide us with a certain amount of scope for introducing real change and social solidarity economy as a response. The last time I was in New York is 2.5 years ago, and Spain was the only country who mentioned SSE as part of the solution at that point. We have come a long way through our advocacy, partly through the UN Task Force on Social Solidarity Economy, and partly through the work that Yvonne and I and some others have been doing. There are also, like in all UN events, side events that take place during the event. And because RIPESS has got ECOSOC status, we were able to submit a side event for last July's HLPF, and it was on the subject of the right to the city and food sovereignty, because one of the SDGs that was under review was SDG 2, which talks about ending hunger. So we worked with the Global Platform for the Right to the City, with whom we have a useful and good alliance. And we had a panel of speakers, including a member of the task force. And it was a very impactful side event. First of all, the fact that we did manage to get an official side event within the HLPF was something of great importance in terms of our advocacy, but also the fact that we did have a very considerable number of people who attended. Maybe Julie can give us the figures. So that is one of the huge successes that would not have been possible, I think, without the dynamic that was provided by the support from the Catalan Agency for Cooperation and Development. Because my feeling is that while the funding has allowed us to do something that we could not otherwise have done, it is the dynamic that we managed to create within RIPESS and with our allies that has been the big game changer in terms of the success of our advocacy. And we are now moving forward to a new stage, we hope,
because we are under discussion with other members of the task force as to the creation of a social solidarity economy cluster within the high-level political forum. If we succeed in doing that, it would give us an actual voice in all sessions as a right, and that again would change things very considerably. I think there is a growing realization through the COVID crisis that has created an economic crisis, that has created a housing crisis, that has created a food crisis and a financial crisis, that social solidarity economy can provide new answers that are sustainable for both people and planet, which is why I feel we can continue to use the high-level political forum in New York. Although we need to be aware of the limitations, it is a space where we can raise our voice and move forward and gain support from states who do not yet have recognition and framework policy for SSE. I think that it is important that we gain support from new member states within the UN and that we use this collectively in other spheres. So I think that really covers most of what I would like to say about the high-level political forum and the work we have done there during this period. Thanks, Judith. Yvonne, is there anything you would like to add to what I've just said? No, I'll talk about the International Labour Organization, the next item. Est-ce que je continue, Julie? Ouais. Oui, toujours en français. Cette année, l'Organisation internationale du travail, qui existe depuis plus de 110 ans, a décidé que l'an prochain, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, serait le thème majeur de la conférence 2022. Voici, c'est quelque chose qui est un pas énorme, parce que c'est la première agence de l'ONU au niveau global, au niveau de son conseil d'administration, au niveau des pays qui gouvernent l'Organisation internationale du travail, décide d'en faire un thème majeur. Donc, voici un avancée très considérable parce que l'Organisation internationale du travail considère que ça, c'est important pour le travail, pour un travail décent, des revenus décents pour les familles, les personnes, etc. Je voudrais préciser ici que c'est un peu un résultat d'un effort de 10-12 ans. Le RIPESS a été invité pour une première fois à une rencontre en 2009, lors de la grande crise de 2008-2009. Et à partir de 2010, grâce à nos interventions et à notre partenariat, l'Organisation internationale du travail organise à chaque année des académies ESS. Il y en a eu une qui s'est tenue il y a 2 semaines, qui était menée par le gouvernement du Portugal. Et donc, à chacune des académies, on a assuré une présence de participants de l'ESS, que ce soit d'Asie, Amérique latine ou ailleurs, selon les continents où ils se tenaient. Donc, c'est un pas majeur et il est important de mentionner ici que l'Organisation internationale du travail est une organisation tripartite, État, employeurs, donc les corporations privées et les syndicats de travailleurs et travailleuses. Et les travailleurs sont toujours d'accord, étaient d'accord il y a quelques années. Les employeurs ne sont pas d'accord pour ajouter, c'est-à-dire les corporations ne sont pas d'accord pour ajouter le sujet, mais les pays, cette fois-ci, ont accepté. Donc, il y a beaucoup de pays, on a intervenu, Judith et moi, on peut quelques contacts qu'on avait. Donc, il y a eu cette fois-ci, les pays membres du conseil d'administration ont accepté que ça soit l'an prochain. Et il y a un lien ici également, je voudrais l'ajouter tout de suite, il y a un lien avec le fait qu'en mois de février dernier,
le secrétaire général de l'ONU a reconnu dans un rapport le potentiel de l'ESS pour un développement inclusif. Donc, il y a véritablement des pas de géant, on pourrait dire, et il faut continuer le momentum. Merci. Merci Yvon. Peut-être on peut dire quelque chose rapidement aussi de GCEF. Oui. Le GCEF, qui a été créé en 2013 en Corée du Sud, à Séoul, organise à chaque 2 années une rencontre d'organisation de l'ESS, mais surtout ici, ce qui est intéressant dans le cas du GCEF, c'est les autorités locales des villes, donc que ce soit Séoul, Montréal et d'autres villes. Et donc, nous, on est membre du GCEF depuis 2016 et on a été dans les comités organisateurs de la rencontre qui s'est tenue en 2016 à Montréal, 2018 à Bilbao, et on a participé à l'organisation celui du Mexique et on a organisé des webinaires avec des gens de la Task Force que vous avez ici devant vous. Vous avez peut-être pas l'écran parce que, OK, mais on peut partager par la suite les documents de la rencontre. Et donc, mais il y a un facteur important qui s'en vient. La prochaine rencontre internationale du GCEF entre ville et organisation de l'ESS aura lieu à Dakar en 2023. Donc, c'est une occasion pour tous nos collègues d'Afrique du mouvement de l'ESS d'être très actifs parce que ça, comme il dit, ce ne sera pas seulement une rencontre Sénégal ou Dakar, ça va être une rencontre Afrique. Donc, ça va être important pour nos collègues en Afrique. Et autre élément très important, le GCEF, le secrétariat qui était auparavant à Séoul, se déplace à Bordeaux. Donc, Bordeaux est, depuis le mois d'octobre dernier, devenu la ville qu'il faut présider finalement la rencontre de GCEF comme organisation avec les organisations publiques de la région. Donc, c'est un point positif. Les RIPESS sont tout important parce que le GCEF, parce que c'est le lieu de dialogue entre ESS et autorités locales. Et souvent, l'ESS, au niveau local, au niveau des villes, des villages, que l'ESS se développe, un développement du bas vers le haut. Merci. Merci, merci Yvon, merci Judith pour les interventions. These are a little bit the main spaces where we have been active this year. So in terms of promotion and social and solidarity economy, as well, I would like to mention some more activities and some more also materials that we have been producing and that we have been doing during this last year. I will try to share again my screen, so I will cross my fingers. Hopefully it will work now, but if not, I will be fast enough, I guess, to solve the issue. So as I was saying, we also have produced, thanks to the cooperation with the continental networks, some important promotion and advocacy material that it's mostly the Advocacy Tools website that it's going to be available, we hope, very soon, and also in SocioEco and in our website. Then we also have created Social and Solidarity Economy and Sustainable Development Goals Guide, which information with information of initiatives and experiences from members from all the continents. And we are also working on developing a guide, well, not a guide, but a gathering of initiatives of social and solidarity economy in response of COVID-19. This material, we are gathering it right now with our members. I will also go through very quickly some other main achievements of main results that we have achieved thanks to the funding of the Catalan Agency of Cooperation during this last year, and then we are going to start with the two dialogue sessions. So thanks to this work
that we have been developing in cooperation with the continents. We have also systematized some experiences of co-construction of public policies that you will see explained in the next sessions. We have done some mapping and registering of policies and programs in Latin America. There's this Observatorio de Economía Social y Solidaria that you all can have access to. We have also built a directory and a catalog of SSE support partners in Africa. We have disseminated a study on SSE regulation in Latin America. These are just some main results among many others, but just I wanted to mention this very quickly. Also, in terms of the specific objective 3 of the project, we managed to elaborate a content of on a manual for basic elements for developing a social and solidarity economy policy advocacy in the framework of the SDGs. We have produced training modules which are online and available to all RIPESS members. We have created also methodological guides in Africa for the sensibility awareness raising in social and solidarity economy in Africa. And we have our colleagues from RIPESS also organized a pilot training workshop in Mali on resilience during and after COVID-19 pandemic for social and solidarity economy enterprises. Now, before moving to the first session with the discussions with different RIPESS members on co-construction of public policies, let me give the floor again to Carme Gual, who's the director of the Catalan Agency of Cooperation, who had some problems during her opening remarks at the beginning of the session, and maybe she will be available to finish her intervention now. Yes, hello, Carme. So the floor is yours. Sí, pido disculpas. Internet se fue, se esfumó. Eso es lo que pasa cuando hay varias personas en una casa utilizando, ¿no? Haciendo teletrabajo y estábamos aquí compartiendo y he tenido que conectarlo al móvil, lo siento, pido disculpas, pero en el fondo ha ido muy bien porque he podido escuchar las intervenciones que ha habido, ¿no? Hasta ahora. Y bueno, simplemente decir que de lo que, bueno, precisamente porque Judith comentaba, ¿no? Yo creo que este rol de facilitar, ¿no? Nos sienta bien. O sea, nos sentimos cómodos en este punto de que la agencia puede ser un facilitador, ¿no? De que sucedan cosas y de que quien sabe y entiende y conoce pueda realizar al máximo bien su trabajo y consiga mayores resultados a nivel local, ¿no? Nacional o global, como se ha estado explicando, que me parece muy potente, ¿no? Esto de la propuesta esta del clúster en el ámbito del High Level Political Forum, bueno, o todos los temas que se han ido comentando. Seré muy breve, simplemente comentar que desde la agencia, como decía, es un eje fundamental el tema de las economías transformadoras y en este caso intentamos enfocarlo desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde una parte más interna, ¿no? De coherencia de políticas, trabajando por una contratación pública ética, lo cual no es sencillo ni evidente, promoviendo un consumo consciente y responsable, ¿no? de la ciudadanía y bueno, el fomento de finanzas éticas y el acceso al crédito. No sé si se me oye, es que creo que vuelvo a estar. Se te oye, ¿Sí? se te oye, Carme. Vale, es Sí, que yo sí. se había quedado fija la pantalla, he pensado, yo vuelvo a estar fuera de... Vale, no, Se oye simplemente seré perfecto. súper breve. El tema de coherencia de políticas, digo, es muy importante. Trabajamos muy al interno, ¿no? con funcionariado de la Generalitat o trabajamos en temas de contratación pública y bueno, hemos empezado con un estudio sobre el impacto exterior de la contratación pública en lo que es el ámbito textil, ¿no? Así que, bueno, vamos incorporando estos temas a lo interno. Luego, en lo que es educación para el desarrollo, pues también, ¿no? Vamos trabajando en diversos ámbitos. Pero me parece que algo como muy novedoso que estamos poniendo en marcha ahora es un acuerdo con, bueno, vamos a ser como entidad avaladora de proyectos productivos de economía social y solidaria en los países en los que trabajamos, además a través de finanzas éticas. Bueno, esto es algo que nos hace mucha ilusión, que estamos en ello y que esperamos el año que viene. Patricia está por aquí, que es la que ha estado más encima del tema.
Esperamos el año que viene ya poder ponerlo en marcha y creo que es un buen punto de partida, porque también en el ámbito de cooperación no siempre es fácil, ¿no? Hablamos de proyectos en países en los que trabajamos, pero a menudo las propias entidades no trabajan, ¿no?, con todos los criterios que deberíamos incorporar en nuestro trabajo. Y comentar que en tema de economía social y solidaria trabajamos de una forma como triangular en el Mediterráneo con Marruecos y Túnez, y hemos estado trabajando sobre todo en el ámbito de la política pública, ¿no?, de generar el ecosistema adecuado y las fortalezas adecuadas en las administraciones públicas para que pueda florecer, ¿no?, y para que esa economía social y solidaria pueda tirar adelante. En este sentido, nada, comentar, si alguien tiene un rato o le interesa, hemos grabado un programa en TV3 de Latitudes, que es como un documental programas documentales que se hacen como de 20-25 minutos, y en el que se explican los proyectos de economía social y solidaria que estamos, con los que estamos colaborando en Marruecos. Y es muy, muy interesante, ¿no?, ver cómo desde la base, ¿no?, vamos fortaleciendo ese tejido. Nada, trabajamos, ya digo, con el enfoque de género y derechos humanos. A partir de ahí, cualquier proyecto es el que enfocamos. Y nada, comentar que para nosotros esta colaboración está siendo, y esperemos que siga siendo en el futuro, fundamental, ¿no?, para poder fortalecer al máximo este camino, ¿no?, que, como decía también Judith, ¿no?, hay que meterlo en todo, allí donde sea posible, ¿no? Hay que incorporar ese discurso para que no sea un simple, los ODS no sean simplemente lo que decíamos, ¿no?, un greenwashing o una especie de lavado de cara del liberalismo de siempre. Nada, muchísimas gracias. Pido disculpas, ya digo, por la desconexión y nada, espero estar atenta al resto de intervenciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Karma. Gracias por estar con nosotros y gracias por tu intervención también. Ahora, entonces, vamos a empezar con las dos sesiones de discusión. La primera, a ver, voy a volver a compartir mi pantalla. La primera sesión de discusión, como veis aquí, es sobre la coconstrucción de políticas públicas en economía social y solidaria. Y trataremos de hacer un intercambio en estrategias, buenas prácticas y también en desafíos comunes. Los participantes de esta sesión van a ser Elise Piret Mamong de Camerún, que nos hablará de un proceso de co-construcción que está ahora pasando en Camerún. Rosario Anaya también de RIPESS de México. Drazen Simlesla, que nos hablará de la experiencia de co-construcción en Croacia. Y luego François Ouachir de Socioeco nos hablará un poco sobre los recursos que tiene Socioeco sobre políticas públicas de la economía social y solidaria. La moderación la hará Madani Kumare, que es presidente de RAES y de RENAPES, y a quien doy la palabra ahora. Madani, je vous donne la parole. Si vous voulez commencer, on est prêt. Madani, j'espère que tu m'entends. Oui, bonjour Julie. Ouais, très bien, on t'entend très bien. Tout va bien. Je donne bonjour à tous les collègues, aux partenaires de la CCD et puis tous les invités qui sont autour de la table ce matin pour cet événement que nous pensons majeur pour nous, un tournant très important vers la clôture de cet important projet. Alors, la session que j'ai l'honneur de modérer va se dérouler en 2 temps. Un premier tour qui va permettre à chaque intervenant de nous parler, d'entretenir un peu de leur pratique de co-construction dans leur pays. Ça va durer 5 minutes maximum. Et un deuxième tour qui va durer 2 minutes va nous permettre de faire une réponse sur éventuellement des questions et donner d'autres précisions. Mais avant, si vous permettez, je voudrais juste saluer encore une fois notre mouvement international, le RIPESS, pour tout ce qui se fait dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire, dans le monde en général et en Afrique en particulier, que je connais le mieux. C'est très important pour nous. Ils vont en parler tantôt
de toutes les initiatives portées par les institutions spécialisées des Nations Unies et qui se sont appropriées l'économie sociale et solidaire comme alternative de développement pour le plus grand nombre des populations de nos pays. C'est encore extrêmement important pour nous parce que dans nos stratégies appelées politiquement de lutte contre la pauvreté dans tous les pays, nous avons senti, après évaluation, bien entendu, par les organisations de la société civile, que ces politiques sont très, très limitées quant à leur effet et impact, parce que les démarches pratiquées ne sont pas inclusives. Et c'est pourquoi l'économie sociale et solidaire, dans ses principes, dans ses approches, va se positionner comme, on va dire, une meilleure alternative pour l'économique basée sur les droits, mais aussi sur l'accès aux opportunités économiques pour les plus vulnérables des populations. Et nous sommes très certains que cela ne peut se faire que dans une démarche concertée, dans une démarche de co-construction qui implique l'ensemble des acteurs. Le développement, il est global ou il n'est pas. Et l'économie sociale en soi, par ses principes, est inclusive. Alors, nous saluons le projet SSE encore une fois pour nous avoir donné l'opportunité de renforcer nos capacités. On a parlé également de Joseph. C'est extrêmement important. Le RIPESS a joué ces derniers moments à la faveur du projet SSE un très grand rôle dans les plaidoyers en Afrique, mais également, on va dire, dans la démarche de concertation entre différents acteurs et différents. Vous avez parlé de Joseph, que l'Afrique va abriter prochainement la session mondiale, le Forum mondial d'économie sociale et solidaire. C'est un enjeu pour nous, c'est un défi pour nous, et c'est pourquoi le RIPESS s'est positionné de par ses acquis en faveur du projet SSE, qui nous a permis de former nos membres au plaidoyer, mais aussi de travailler sur l'élaboration d'outils de bonnes pratiques en matière de co-construction. Donc, nous saluons encore une fois l'implication de tous et nous avons conscience que nous avons un rôle à jouer dans la promotion globale de l'économie sociale et solidaire dans notre continent, mais également une contribution de taille à fournir à l'échelle internationale, y compris des processus de plaidoyer. Alors, pour en venir à la session, mes intervenants sont dans l'ordre, vous l'avez dit, Pierrette, et ensuite nous allons passer à l'Europe, et ensuite dans l'Amérique latine d'abord, et ensuite à l'Europe. Et nous allons donner la parole à Françoise pour nous briefer un peu de ce qui a été capitalisé en la matière. Donc, Madame Élise Pierrette, vous êtes secrétaire régionale du réseau africain d'économie sociale et solidaire. Vous êtes également présidente de votre dans votre pays, que ce soit des lois, des stratégies ou encore des plans d'action construits conjointement et qui ont concerné, qui ont consisté à impliquer davantage la société civile, les organisations d'économie sociale et solidaire et d'autres acteurs non gouvernementaux. Vous avez la parole pour 5 minutes pour échanger avec nous sur votre pratique, votre vue en la matière. Merci. Merci, Madani, pour la parole donnée. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend. Vous parfait. m'entendez? C'est bon. Ok, merci. Je disais donc merci, Didier. C'est un plaisir renouvelé de... Pardon? Vous m'entendez? Pour vous maintenant. Allez-y. Ok, merci. Je disais que c'est un Julie et tout
Pierrette, il y a des soucis? De ces personnes, et toutes ces personnes très inspirantes pour nous dans ce que nous faisons. Pierrette, j'avoue qu'on n'a rien saisi depuis le Il début. n'y a pas Ce que je vais proposer, peut-être de t'organiser un peu à l'interne. En attendant, on va passer longtemps au Cameroun, chose d'encadrer. Parce que si on parle des Non, organisations Pierrette, ça ne va de pas. notre pays, vous ne m'entendez pas? Allô? 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 On ne t'entend pas, Elise, Allô? Pirette, on ne t'entend pas bien. Peut-être, Madame, on peut passer à Rosario et après, on peut donner la parole à Pirette encore une autre fois. Allô? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Pirette, Vous on m'entendez t'entend toujours pas. Moi, j'entends. Ah ouais? Et je crois qu'on a perdu à Madani aussi. Allô? Parce que je peux pas l'entendre. Moi, je vous entends. Ah, parfait, Pirette. Vous pouvez y aller. Si vous nous entendez, essayez de voir si ça marche. Bon, est-ce que vous m'entendez maintenant? Maintenant, ouais. Toujours pas? Je disais que... Oui, maintenant, je disais que les pratiques des organisations de l'économie en 2019, on ne pouvait pas parler de loi qui encadrait l'économie sociale au Cameroun. Il y avait une politique pour les coopératives, une politique pour les mutuelles, une politique pour les associations qui pouvaient Pirette, assurer la promotion en tant que Pirette, on t'entend pas bien parce que appuyer d'autres acteurs de la société. Avant même pour appuyer ce plaidoyer. Ah là là. ouais, Pirette, ça coupe beaucoup. Pirette, peut-être, si c'est bien pour vous, peut-être on peut passer à les collègues d'Amérique latine et après on va revenir à vous. Est-ce que vous m'entendez mieux? Non. Oui, et Pierrette, Julie propose. Écoute, est-ce que vous avez un écouteur? Sinon, Pierrette, s'il vous plaît, si vous nous entendez, on va vous prendre la ligne et passer à l'Amérique latine. Vous entendez? Peut-être dans 10-15 minutes, vous allez pouvoir y revenir. Merci beaucoup. Alors, le RIPESS LAC, l'intervenant attendu, c'est Rosario Anaya. Donc, si vous êtes en ligne, on va vous passer la parole. Claro que sí, buenos días. Donc, vous Hola. avez 5 minutes. Claro que sí, tenemos una presentación y mi duda es si la tienen ustedes o la comparto yo. Rosario, yo creo que mejor si compartes tú. Ok, muy bien. Bueno, permítanme un segundo, estoy tratando de compartir mi pantalla.
Es que no aparece en mi pantalla, perdón. Tranquila, la tengo yo aquí. Ahora la estaba abriendo yo también y entonces comparto yo. Muchas gracias. Son solo cuatro. Perfecto, sí. Hay un segundo que ahora yo no puedo tampoco. Eva, creo que me has quitado la opción de compartir pantalla. ¿Me la puedes volver a dar? No, parece que hay un Jan Smith, no sé quién es, y me pregunto si no quitarlo enseguida. Sí, puedes quitarlo entonces. Vale, pues ya lo hacemos. Vale. Hecho. Vale. Ya estáis viendo la pantalla. Bueno, es el anterior. Bien, nos vamos con ese. Ay, Sí. perdona, Sí, es otra, ¿eh? Sí, es la otra. Pues solo tengo estas dos. Está bien, está bien. Solo cambia la presentación, está bien. Adelante. Bueno, antes que nada, un saludo desde México a todos los colegas de diferentes latitudes y voy a hablar en breve de una experiencia muy concreta acerca de el proceso que han caminado una serie de campesinos y campesinas en una región en torno a un pueblo originario que es el pueblo náhuatl en México. El municipio del que voy a hablar en lo concreto es El Limón, es un municipio de Jalisco en México. Si gusta, la siguiente. Este municipio es uno de los más pequeños del estado de Jalisco y este se encuentra en la parte occidental de México. Cabe aclarar que es una parte que su diversidad biológica es bastante amplia, los cuerpos de agua es bastante abundante y la vida se basa principalmente en actividades agropecuarias en esta zona. Siguiente, por favor, vamos a irnos directo a la experiencia. Ahí. Bueno, esta experiencia no nace de manera espontánea, de manera inmediata. Esta experiencia tiene un proceso que nace a partir del 94, alrededor del 94, y tiene que ver con un problema fuerte del exceso de uso de agroquímicos en la zona y también de un problema generado a partir de una actividad tradicional en la agricultura, la llamada tumba, roza y quema, que se trata, tiene una forma dentro de su proceso de quemar la parcela para hacer una limpia, pero con ello la pérdida de la materia orgánica es bastante considerable y esto viene a aumentar la degradación de los suelos. La preocupación de los campesinos en la pérdida de la materia orgánica y también la elevación de los agroquímicos para la producción agrícola genera una crisis bastante considerable en la vida campesina y buscando alternativas, campesinos y campesinas de la zona del Limón empiezan un proceso de vinculación con experiencias en otros países y principalmente se vinculan a una experiencia de Colombia por medio de un especialista en agroecología que se llama Jairo Restrepo. A partir de ahí viene todo el proceso de vinculación a nivel local y a nivel regional para establecer esta importancia de hacer un cambio en los procesos de producción. Vienen vínculos con redes que se están formando en ese tiempo y que tienen un impacto primero a nivel estatal y posteriormente son redes que a nivel nacional tienen un caminar bastante considerable. Uno de ellos es la red de alternativas sustentables agropecuarias llamadas
Raza, que es una red que forma parte de un punto importante en el cambio de proceso de producción agrícola en el estado de Jalisco. Se empiezan a sumar campesinos, campesinas, indígenas, académicos, instituciones académicas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, cooperativas, etcétera, a esta red, y empieza a conformarse una estructura social bastante considerable que luego tiene un impacto en la generación de esta propuesta al final. Una de las cosas que considero que es importante señalar es que el caminar se va alimentando de la construcción de redes de solidaridad en diferentes niveles y con diferentes actores, que va desde la organización misma básica de los campesinos en el Limón, alimentada y vinculada con estas redes a nivel estatal y luego a nivel nacional con académicos, estudiosos de la agroecología que vienen a impulsar la visión del cambio de proceso de producción en la zona. Este efecto que nace en el Limón se reproduce en toda la región y actualmente tiene un impacto fuerte en 11 municipios en el occidente de Jalisco. La siguiente, por favor. Una de las cuestiones importantes es esta visión de la incorporación en la agroecología, que es una visión de la ruptura de la dependencia de los insumos a partir de los monopolios de la producción de insumos para la agricultura. Esta visión de la autonomía campesina se implanta en la zona y viene a alimentar un proceso de, por un lado, de los elementos de agroecología que tienen que ver con todo la cadena de valor posterior, que no solo es la producción, sino también la transformación y la distribución y el consumo. Y por otro lado, esta parte de la generación de plataformas de intercambio en donde existen tiempos para compartir los saberes campesinos y que esto se pueda reproducir de manera automática en esta zona. Una de las cuestiones importantes es que en cada uno de estos eventos, en estas plataformas que se establecen para compartir la experiencia, se generan espacios también de intercambio de tecnología campesina que es adaptada a los procesos de las cooperativas y de las organizaciones de la región y posteriormente en la zona o a nivel nacional. La parte organizativa original es fundamental. Los compañeros de Limón inician un proceso de organización entre ellos de una forma muy interesante porque empieza un grupo base, pero alimentado por la familia de ellos, en donde al empezar a producir de manera limpia, empieza a vincularse con un grupo de mujeres que de manera original son, por ejemplo, sus esposas, y que empiezan a transformar la producción y empieza a formarse una alianza entre varias cooperativas para la distribución. A esto se le suman espacios que se generan en plazas públicas y en la Universidad de Guadalajara para distribuir la producción de los compañeros, y actualmente es reconocida esta forma de distribución no solo en el municipio, sino también ya se han sumado diferentes municipios, y lo interesante es que se suman también jóvenes que empiezan a incorporar estos elementos tanto de la producción agrícola como de formas de distribución alternativa por medio de redes de distribución, que son redes de consumo solidario principalmente.
Los diferentes actores que impulsan esta propuesta, principalmente es este grupo de productores que nace en la Ciénega y que posteriormente elaboran, vienen a buscar una forma de vinculación con una estrategia dentro de lo que son las políticas públicas. Una de las cuestiones que detona esto es un estudio que hace la Universidad de Guadalajara, en donde los niños aparecen con problemáticas fuertes de salud a partir de la ingesta del glifosato y los efectos que hay en el cuerpo de estos niños. Hay un estudio donde aparece en la orina altos niveles de contaminantes agroquímicos. Esto impulsa a este grupo a vincularse con el municipio, con las autoridades municipales, para impulsar un cambio en todo el uso y en toda esta estrategia de modificación de los procesos de producción y la eliminación de los agroquímicos. Afortunadamente encuentran dos elementos. Uno, que es un compañero de Argentina, que es invitado de este colectivo y que es el que impulsó el primer municipio agroecológico en el país de Argentina. Además, se suma la sensibilidad de los gobernantes en este momento y también la opinión pública que está generándose a partir de este estudio que lanza la Universidad de Guadalajara de los efectos de los agroquímicos. Estos elementos se suman y se empieza a generar una propuesta que es la iniciativa del municipio agroecológico de El Limón. Este proceso... Rosario. Sí. Uy, perdona, Rosario. No, llevamos bastante más de los 5 minutos. No sé si al final podrías... Ya voy a terminar. Sí, gracias. Gracias. Bueno, y el cabildeo, principalmente los vínculos y el establecimiento de estas redes hacen posible esta propuesta que actualmente está ya plasmada y reglamentada para las actividades formativas, de producción, formativas de manera oficial en escuelas primarias, secundarias y actualmente preparatorias en este municipio. La última. No hay más. Ok. Bueno, la propuesta actualmente ya se lleva a cabo, está liderada por el grupo de Je voudrais demander à Madame Rosario de dérouler vers la conclusion, s'il vous plaît. Claro que sí. Bueno, la experiencia de Limón podemos decir que es una experiencia que nace de una iniciativa campesina. La base fundamental es la estructura de estas redes de solidaridad que se establecen y que impulsan esta forma de establecer una reglamentación dentro de un territorio para beneficiar a la población. Este proyecto, esta experiencia, quiero señalar que fue elegida de la Comisión de Pueblos Originarios de RIPESS y está sustentada, está elaborada dentro del proyecto, en el marco del proyecto de ACCD. Por mi parte es todo, muchas gracias y quedo en espera. Madani, on t'entend pas. Madani, je crois qu'il a quelques problèmes de connexion.
Merci beaucoup. Donc, Madame Rosario, je ne ferai pas davantage de synthèse, on verra ça globalement. Mais si vous avez d'autres choses à partager, vous ferez le faire dans le second temps. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nous pouvons passer à l'Europe? Ouais. C'est bon? Yes. Hello to all and many greetings to all the participants. My name is Dražen and I'm General Coordinator of RIPESS Europe and based in Croatia. So I will share with you some of our experience, how to intervene in public policy construction process, but also basically with the tremendous help from the network, in this case, RIPESS Europe. So in Croatia, we don't have a long tradition of SSE public policies. It was not so familiar, and basically for our decision makers, it was, no man's land, something that are not so familiar with it. So our approach was based on basically using our network's resources. And specifically, it was mostly from our French member, RTS, that is a network of local governments and regional governments from France that are supporting social and solidarity economy. So on several occasions, they were coming to Croatia and presenting how to create and shape public policies for SSE on the level of local or regional government, and they were presenting their experience with our representatives of local municipalities or regional agencies, so our own Croatian decision-making officials. So that was a good approach. Because we were thinking that maybe it will be more useful that they hear about public policies for SSE from some of their colleagues, and not from us that they consider as activists, as a member of civil society organization or activist organization. So that is why we use this approach, and it was quite successful because. As I said, we got huge support from RTS, and after that we initiate projects where we also were raising our own capacity to help local municipalities in creation of public policies for social and solidarity economy. For example, in food sovereignty and agroecology. Youth policies, participation of citizens, all very close topic for SSE. But also we choose some of our local municipalities where we practice this. So we work for 2 years in a row with two small cities north from our capital city, Zagreb. And basically we help them to create public policies in food sector that are close to social and solidarity economy values, methodologies, and practices. After that, we publish also a manual, a toolkit for public policies based on SSE, and it will be published soon. It will be on Croatian because we don't have that kind of materials here. This will be also one further step in getting close to these really huge topics. And inside this toolkit, we collected continentally, but also globally, all interested, the best case studies that RIPESS Europe or RIPESS Intercontinental
developing or practicing in the last several years. So also that our public policies official can realize how many good things happening on this topic all over the world. And quite recently, we also signed agreement with the association of, this is a movement of Iceland, because perhaps some of you know that Croatia has many Iceland, and we have an association that is taking care for their own local development. And we signed agreement with this association that every time when they need some help with the know-how in the field of sustainability, agroecology, social and solidarity economy, that we will support them, and we will give them know-how, we will give them our own experience from our organization, or we will help them in connection with some of our members from Europe or globally if there will be need. So this is also a good step forward, because they are basically having under their view all of our inhabited island in Croatia, some tens of them. So we will also work with them on this field, especially when they will work with their own local municipalities on island. So that is our experience in short. For me, the most important thing is to emphasize this support from the network that we got. Basically, it will be, I wouldn't say maybe impossible, but it will be hard to implement SSE public policies as a valid topic in Croatia without support from RIPESS Europe, without support from our members. And I think that is why this is a good case. That is how we should work in the future on continental or on global level as well. And that is why I wanted to share with you, because it is also a good example how maybe some more advanced countries like France actually is in this field, can help and support countries that are maybe on the beginning with their journey with SSE, or maybe they are not so developed. So thank you for your attention. I hope it was not more than 5 minutes, and I'm here for participation, for further participation in this webinar. Je vais tenter de voir si Pierrette est revenue, sinon je vais juste vous proposer de vous entretenir un peu. Donc là, je laisse le chapeau de modérateur. Pierrette, est-ce qu'elle est en ligne? Quelqu'un l'aperçoit, non? Non, elle n'est pas en ligne, Madani, parce que j'ai pu voir tous les participants d'ici et elle n'a pas eu l'occasion de se reconnecter. Peut-être on peut donner la parole à Françoise de Socioeco, qui nous parle un peu des ressources qu'il y a à Socioeco sur la législation en économie sociale et solidaire. Françoise, je crois que tu es en ligne. Oui, Julie, je pense que Françoise peut intervenir, mais peut-être qu'il est souhaitable que je fasse un petit survol sur l'expérience africaine aussi en matière, si vous le voulez bien. Parce que comme Pierrette n'a pas pu être là, pour juste dire que dans nombre de pays en Afrique, maintenant, il y a eu des dynamiques, des tentatives de co-construction de politiques publiques au Mali, au Cameroun, au Sénégal, un peu en Tunisie et également un début au Maroc. Il y a d'autres pays qui ont fait des stratégies, des politiques, mais en fait, ce n'est pas tout à fait une démarche de co-construction. Concernant le pays que je connais le mieux, qui est le Mali, nous avons co-construit une politique publique en 2014 sur l'économie sociale et solidaire qui a été dotée de plans d'action.
Un premier plan d'action est couru, il y a un second qui est en cours. C'est fait à partir de l'impulsion du réseau national. Je ne révèle pas, disons, un mauvais souvenir, mais c'était à la faveur des crises de 2017-2018 que nous avons senti la nécessité de faire pression sur l'État, sensibiliser pour qu'il y ait des instruments globaux de gestion de l'économie nationale pour que les plus faibles économiquement puissent également avoir accès à des opportunités. Et, très brièvement, nous avons, à la faveur du plan d'action, pu faire le plaidoyer en termes de résultats pour que les entreprises d'économie sociale et solidaire du secteur de l'artisanat accèdent, par exemple, au marché public de fabrication des équipements scolaires. Je vous parle de millions d'euros ou de dollars, mais qui sont dédiés juste aux entreprises, on va dire, les plus grandes. Notre travail avec les collectivités locales, donc politique locale, a consisté à proposer des mesures permettant aux artisans de l'économie sociale et solidaire de pouvoir accéder avec des facilités, des préférences à ces marchés-là. Ça a été une très grande faveur adoptée par le gouvernement public. Donc, ensuite, nous avons également travaillé sur les questions de formation professionnelle et également l'accès au financement des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous avons pu convaincre finalement le gouvernement à mettre en place un mécanisme de financement des institutions de microfinance, donc pour faire de la finance solidaire. Notre objectif, c'est à terme de mettre en place un système de capitaux patients permettant de financer les entreprises d'économie sociale et solidaire. C'est vous dire que nous avons eu comme résultat dans cette démarche d'obtenir totalement une démarche collégiale entre l'État, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et particulièrement les organisations d'économie sociale et solidaire. Donc, nous avons mis en place beaucoup d'outils à la faveur justement de ce projet que nous avons pu capitaliser et je pense que Françoise pourra en parler davantage. Donc, je m'arrête là pour lui donner la parole. Merci beaucoup. Françoise? Bonjour, oui, bonjour. Donc, mon nom est Françoise Wautier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'occupe du site socioeco.org. Le site socioeco.org est, comme on peut le voir sur l'écran, est un site de documentation sur l'économie sociale et solidaire dans son ensemble, donc l'ensemble de l'économie sociale et solidaire, que ce soit le thème de la production, distribution, consommation, le thème des politiques publiques, le thème du territoire, le thème d'une autre vision de l'économie, etc. Ce site est en 5 langues, en français, anglais, espagnol, italien et portugais. Et en ce qui concerne les politiques publiques, on peut dire qu'il y a différentes choses qui ont été capitalisées. Donc, d'abord, il y a un axe sur les politiques publiques où on peut trouver l'ensemble des documents. Je ne vais pas mettre ma vidéo parce que je n'ai pas une très bonne connexion. Donc, on peut trouver l'ensemble des documents sur les politiques publiques, que ce soit des analyses, que ce soit des outils pédagogiques, que ce soit des formations, etc. Dans cet axe de politique publique, on va trouver différents dossiers. Donc, par exemple, un des dossiers, c'est la co-construction de politiques publiques. Et donc, j'ai essayé de trouver des documents, soit d'analyse, soit des études de cas, pour illustrer la co-construction de politiques publiques un peu partout dans le monde. Il y a aussi sur SocioEco des cartographies avec une liste des politiques publiques. Donc, on a 2 cartographies, celle qui s'appelle les politiques publiques en faveur de l'ESS et une deuxième carte de politique publique pour les objectifs de développement durable, où donc en fait on a une liste des politiques publiques qui sont classées différemment, une par besoin, par exemple quelles sont les politiques publiques pour la santé, pour le logement, etc. Et l'autre, quelles sont les politiques publiques qui correspondent aux objectifs de développement durable.
Donc ça, c'est un autre point. Et finalement, comme disait Yuli, il y a une page législation sur voilà, qui est une partie particulière, donc un ensemble particulier d'éléments de reconnaissance juridique de l'économie sociale et solidaire. Et donc, comme vous voyez, il y a un bandeau au-dessus avec les différents continents. Pour chaque continent, il y a les différents pays. Il y a aussi les instances internationales. Et si on clique sur un continent, on va trouver, par exemple pour l'Afrique, on va trouver toutes les législations pour chaque pays, donc les législations cadres et des législations plus spécifiques, des décrets ou des choses comme ça. Et donc, l'idée, c'est de maintenir cette page le plus à jour possible. Et donc, pour ça, avec le RIPESS et mon travail de veille, donc, je maintiens cette page à jour, mais aussi avec l'aide de on voit le logo sur la droite, de la Task Force des Nations Unies dont parlait Yvon tout à l'heure, qui fait un travail de veille également sur les législations. Donc voilà, je pense, ce que je voulais ajouter, c'est que par exemple, tous les outils qu'ont mis en place le RTES dont parlait Dragen, donc le réseau des territoires pour l'économie sociale et solidaire français, dont Dragen parlait, qui est allé en Croatie pour échanger sur le thème des politiques publiques, on peut par exemple trouver tous leurs outils sur SocioEco. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier tour. Je pense qu'on commence à manquer du temps. On a été long sur ce passage-là. Je voudrais juste, si vous permettez, de donner 10 minutes encore à ce panel pour revenir faire un petit deuxième tour si c'est nécessaire. Sinon, je vais me tenter de donner quelques petites synthèses ou en termes de défis communs. Est-ce que quelqu'un, je vais parler de l'AC, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter avant qu'on passe à d'autres panels? C'est bon? Très bien. Puisqu'on n'a pas encore Thérèse, c'est dommage. Nous allons continuer quand même vers la fin de ce panel, mais je pense que entre-temps, on peut donner la parole un peu aux participants s'il y a des questions spécifiques. Vous avez le chat, bien entendu, mais ceux qui veulent intervenir dans les différents continents pour apporter des compléments ou d'autres témoignages, on vous donne 5 petites minutes pour cela. Les panélistes? Sinon, Madani, peut-être on peut repousser le débat pour après l'autre session. S'il y a des questions, les panélistes ils vont rester avec nous. Et, oui. Et peut-être on peut passer à l'autre session si vous êtes d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Juste, oui, on va y revenir. Merci. Madani, si tu veux faire en conclusion, comme vous voulez. Hein. Oui. Non, en termes de conclusion, j'ai noté 2 ou 3 défis majeurs. Il s'agit surtout pour nos organisations d'économie sociale et solidaire de réussir à développer des approches de consensus, de concertation multi-acteurs autour des préoccupations ou des problématiques qui sont connues, partagées dans nos sociétés. Et c'est là pour réussir la mobilisation, mais aussi l'adhésion et le soutien, afin que ceux qui ont vocation à légiférer puissent être convaincus et s'engager dans une dynamique d'adoption de politiques publiques. Ça, c'est un défi pour nous, organisations, et pour cela, encore une fois, le projet ACCD nous a permis de nous former
en plaidoyer. Et donc, je pense que nous disposons aussi des outils pour bien faire cela. Deuxième défi, c'est la capitalisation et la gestion des connaissances. C'est vrai que je retiens de Drazen qu'il s'agit des expériences mineures, mais c'est des expériences très, très utiles qui sont de bonnes pratiques. Il faut arriver à pouvoir les capitaliser, à pouvoir les systématiser, à pouvoir gérer ces connaissances-là et à pouvoir les partager. Merci beaucoup à Françoise qui fait un bon travail à travers le site. Voilà ce que je voulais dire pour conclure. Merci beaucoup. Merci, merci à toi, Madani, et merci aussi à les autres intervenants. Vamos a pasar a la siguiente sesión, a la sesión 2, sobre herramientas de incidencia política y cómo podemos aprender los unos de los otros. Esta sesión cuenta con 2 participantes, Karin Berlien de RIPESS y Eri Turinini de ASEC. Y luego también rápidamente vamos a pasar a 2 experiencias de plataformas, 2 ejemplos de plataformas que van a presentar 2 miembros, Drazen y Jocelyn de Urgency también. La moderación la hace Irene Jara Cadogal de la Red de Economía Solidaria y Territorial de Hualamapu, Patagonia. Irene, creo que estás aquí con nosotros. Sí, muy buenos días a todas y todos. Un gusto estar. Irene. Sí. Te doy Gracias, la palabra. Julie. Solo recordar a los participantes, por favor, que vamos un poquito justos de tiempo y necesitamos respetar el tiempo de los intérpretes también, que hagan las intervenciones en 6 minutos máximo, como teníamos establecido, a ver si así tenemos tiempo para el debate. Nada más, Irene, lo siento. Eso. Adelante. Bueno, como decía Julie, en esta parte nos vamos a concentrar en escuchar experiencias de herramientas y algunas estrategias que se han recogido en América Latina, por ejemplo, que es lo que nos va a compartir Karen, y luego vamos a escuchar también la experiencia a través de un mapeo que han hecho en Asia con Eri. Entonces, Karen, bienvenida. Karen es también la coordinadora general de RIPESS desde este año y gustosos de escucharte, Karen. Muchas gracias, Irene. Un abrazo fraterno, solidario a todas y todos acá desde el sur, desde Valparaíso. Entonces, hay una presentación, Julie, ¿puedo compartir yo? A ver, no puedo. La comparto yo, si te parece, Karen. Sí, vale, la tengo aquí vale, abierta. muchas gracias. Vale, aquí está. Para los intérpretes trataré de ir rápido. Yo creo que esa no era. No. Bueno, pero no era, pero había otra más la que yo te envié por el WhatsApp. Ay, Esa, perdona, yo creo pues que la mandó la Ángela. si quieres empezar, la voy descargando de mientras. Dale, bueno. Ya, básicamente, puedo hablar rápido, pero los intérpretes no sé cómo les va a ir. Entonces, no sé. Punto intermedio, Karin, yo creo. Ya, está bien. Bueno, dentro de las experiencias que voy a presentar, me gustaría detallarles 2 experiencias particulares. Una que es un poco más antigua, que da inicio en Brasil desde la crisis de los movimientos que hubieron a propósito de la producción agroecológica en sus primeras etapas, ¿no? En respuesta a la revolución verde y al uso de agrotóxicos en el campo brasileño, que se va a generar un movimiento, ¿cierto?, de diferentes organizaciones para ir transitando hacia una producción agroecológica. El proceso acá no tiene que ver con una toma de conciencia colectiva, sino más bien con el padecimiento de enfermedades producto del veneno en el campo. Después de este proceso que se empieza a producir en los años 90, en su inicio las redes de productores lo que van a hacer
trabajan tomando como aliados los grandes supermercados de la zona, pero luego van a darse cuenta que vincularse a ese tipo de organizaciones económicas les genera una fragilidad, y ahí es donde viene el surgimiento de la red de agroecología Ecovida. Y lo menciono porque este es un proceso largo que, como les cuento, parte en los años 80, en los años 90, pero se va consolidando desde el proceso de autogestión y articulación colectiva de generación de confianza con diferentes organizaciones. Entonces, un proceso de integración entre productores agroecológicos, pero también con las organizaciones de consumidores. Entonces, eso va a ser muy interesante con las universidades también. Entonces, se va a formar básicamente una red de apoyo. ¿Cuáles son los elementos centrales que va a trabajar la red de Ecovida como principio? Lo que la gente, los productores se van a ir dando cuenta, que quienes tienen derecho a los mejores productos son quienes producen y trabajan con la tierra. Entonces, el trabajo productivo se va a concentrar primero en la alimentación de las familias, de los productores y productoras. Luego se va a generar el intercambio al interior de la red. Todo esto, el intercambio al interior de la red, es privilegiando precios muy justos y casi mínimos, incluso condiciones de trueque entre los integrantes de la red. Entonces, primero, consumo local; segundo, intercambio mediado, no mediado por dinero, y recién después se va a generar una agroindustria para la promoción y el intercambio de estos alimentos, donde los que van a generar esta agroindustria van a ser los integrantes de la propia red, y luego se van a vincular y se generan ferias con lo que va quedando de producción. Se van a generar ferias con las organizaciones de consumidores que tienen conciencia también y van a preferir los productos agroecológicos. Es muy interesante porque en este camino, en este andar, la definición de un producto agroecológico estaba mediado, ¿cierto?, por certificaciones que son muy caras, que las dan organismos y agencias de acreditación, de certificación. Y ahí, entonces, lo que va a hacer la red Ecovida como red, es decir, vamos a crear nuestro propio mecanismo de certificación. Y esto parte como un proceso de autogestión, de organización, y donde la certificación también va a posibilitar el intercambio de saberes al interior de la red. Entonces, lo que se va a hacer son grupos donde participan diferentes personas que van transitando en esos roles en el tiempo, y todo el mundo en algún momento tiene que ir a visitar a otros y validar los procesos productivos, pero también en esta validación de procesos productivos se va a generar el intercambio y el aprendizaje. Entonces, yo te voy a contar cuál es mi mejor forma de haber hecho esa producción, pero también voy a observar qué es lo que tú estás haciendo, ¿ya? Ese ejercicio de certificación participativa que parte, como les comento, así, basado en la confianza y en la estructura de red, de una red que está fuertemente distribuida, donde todo el mundo en algún momento tiene que ejercer el rol de ser vigilante de otros y otras. Este proceso va a ser reconocido luego va a ser vuelto ley el año, me parece que desde el año 2010, 2009, 2010 empieza la negociación, y se van a generar entonces procesos de catastro para reconocer a los productores. En el fondo, lo que va a hacer la red va a lograr una ley de certificación participativa para los productores agroecológicos basado en este modelo de autogestión y de confianza. Este es un proceso que se instala y que parte en el sur de Brasil, pero que luego va a ir expandiendo y llega hasta el nordeste, hasta las redes de economía. Si bien no parte como un proceso desde la economía social solidaria nombrado así, pero sin embargo sí va a ser observado, está siendo observado por el foro, y va a permitir intercambios hacia el nordeste gracias luego a la red de economía social y solidaria. Parte también de lo que va a aparecer acá también una ley para el hambre cero, también se va a privilegiar, por ejemplo, la comercialización con el Estado, y cuando se comercializa con el Estado, ¿a quiénes se va a beneficiar? Primero,
a quienes son de comunas y municipios más pobres, entonces se va a garantizar la alimentación escolar de los sectores más populares, más pobres, y luego también las cárceles y los hospitales. Entonces, cuando el mecanismo de mercado que va a generar la red, como les digo, parte de primero del intercambio entre los productores de la red, que reconocen el derecho de todos quienes trabajan vinculados a la tierra, de la alimentación saludable y de la soberanía alimentaria, y luego va a ir escalando hacia, como les digo, lo que va quedando como excedente va hacia los consumidores que están envueltos en esta red y la sostienen, y luego también hacia las compras públicas y también garantizada por ley en el gobierno de Lula, y gracias también al movimiento de los trabajadores y de Sin Tierra. Entonces, como ejemplo de instalación de política y vigilancia de la política, es muy bonito porque además todavía todos los productores campesinos que están envueltos en la red, a pesar de que esté la ley, se insiste que lo más interesante, más allá de la ley que reconoce esta certificación participativa, es sostener el proceso de confianza. Y esa es la base de la articulación. Lo presento... entiendo que también está Johnny acá. Johnny, si estás por ahí conectado, para que tú avances con lo del mes, si no yo también lo puedo presentar, pero si estás aquí para darte la palabra, porque por otro lado tenemos el ejemplo también de Ecuador, que es un ejemplo un poco más nuevo, entre comillas, pero que también va a ser una movilización muy interesante, porque va a generar un cambio incluso constitucional de incidencia, o sea, primero la discusión del cambio constitucional, eso, si mal no me equivoco, el año 2009, 2008-2009, donde se inicia el proceso desde los movimientos, y luego va a generar un documento también de incidencia de política, y donde también los principios van a estar vinculados con la soberanía alimentaria, el respeto, el derecho de las comunidades y los pueblos originarios, y tanto así que se va a hablar del sumac causai, que es el buen vivir desde la lectura de los pueblos originarios en Ecuador. No sé si está acá el Johnny para que dé un par de palabras. ¿Estás, Johnny, o no? Parece que no. Bueno, después vendrá en la parte que compartimos, Johnny podrá profundizar, pero hay un instrumento también que generó el MESE para influir en las políticas públicas, destacar que el Movimiento de Economía Social y Solidaria de Ecuador es muy activo dentro de la red de RIPESS y estamos todas y todos aprendiendo también de los procesos que van desarrollando las compañeras y compañeros, porque no solamente han tomado estos temas asociados, como les digo, a la soberanía alimentaria, vinculada al buen vivir, el cuidado de la naturaleza, sino que incluso han avanzado en otros temas que tienen que ver como cuidar las relaciones, mecanismos de no violencia, discusión de las masculinidades, que yo creo es todo en un marco de construcción para la paz. Y la próxima lámina, Yuli, la última, muy cortita, contarles que... Queda un minuto nomás, Karin. Esto fue nada más que un botón, porque de verdad están pasando muchísimas cosas. Contarles que el año 2020 también sale la Ley de Economía Social Solidaria en Uruguay, que aparece vinculada, muy vinculada al sector del cooperativismo, pero es nada más para contarles cosas más recientes. En Chile hoy día estamos trabajando, también articulando una ley para las artesanías, las artes y los oficios, para que se les reconozca el aporte productivo y reproductivo en la economía, y también comentarles muy rápidamente el proceso de movilizar la palabra que están llevando a cabo a propósito después del paro los compañeros y compañeras en Colombia, que también está buscando trabajar desde las comunidades, las asambleas, los cabildos, las organizaciones, las demandas de políticas públicas y las dinámicas de articulación también que se necesitan para la autogestión. Dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Karin. En tan breve tiempo y tratar de transmitir todo esto, por Dios que es difícil, ¿no?
Para no quitarle tiempo a la experiencia, los invito de inmediato, invito a Eri, no sé si voy a decir bien tu apellido, Trurinani, perdón. Sí, está bien, quien nos va a presentar un mapeo de actores que hicieron en economía solidaria desde Asia. Muy bienvenida, Eri. Thank you, Irene. Please let me show the share screen. Do you see already? Yes, we do, Eri. Okay. I would like to share in these very valuable sessions on SSE advocacy tools and strategies by sharing the experience of the ASEAN Solidarity Economic Council using the research results as tools for advocacy. So the research title is The Social and Solidarity Economy. It is about the mapping, the mapping, the social and solidarity economy and the organizational landscape in Asia, with the case study in 6 countries: Japan, China, South Korea, Malaysia, Philippines, and Indonesia. This research aims to develop a better and more effective understanding on the current status of the SSE in ASEAN countries in terms of their organizational landscape and to suggest the institutional strategies for strengthening the SSE in Asia. The overall project was operated and coordinated by the ILO Cooperative Unit in Korea and Korea's Social Enterprise Promotion Agencies, which aims to advance both the research and capacity building program. So the effect involvement in this research is as a research team member. So myself doing the case study in Indonesia, and Benjamin Jimenez doing the case study in the Philippines, and the Denison Jaya Surya for Malaysia. So again, that this research initiated by the ILO in South Korea. So as in every research, it resulted with the 4 strategies for strengthening the SSE in Asia. So if you see this triangle, this is actually part of the main concept of the research framework, where the mapping of the SSE organizations and entrepreneurs will be filtered through these 3 dimensions. That means social dimensions, economic, and the feature, and the democratic features. So 4 organizations which match to these 3 dimensions will be categorized as the SSE organization. So this is the main research framework. So what is that the 4 strategies resulted? So at the first, the strategy 1 is strengthening the centripetal SSE institution. So for the institutions here should be strengthening to promote the SSE widen in the Asia. And the second strategy, that means for those organizations that not yet belong to the SSE organizations, might be belong to partly hybrid organizations, then the strategies is promoting them to be inclusive partnerships and transformative organizations operations of the partly hybrid organizations. So for the organizations that not yet fully meet the 3 criteria, that can be guided and facilitated to be transformed to SSE organizations. And the third strategy is building the vibrant communities and promoting decent work through the community level of SSE. And the fourth is the civil services innovation through the SSE. I don't want to share too much about the research because I want more focus the research results as the tools for the advocacy. So what actions carried out with this research
At the first, surely the research has been done within these 6 countries, and then continued by internal conference in September 2020. So GFEF part of the has been attended as well and give input for the improvement. And after the international conference, it was capacity building on policy advocacy on SSE and participated by participants from the 6 countries. What interesting from this capacity building workshop is participated by not only from the government officials, but as well from the SSE practitioners and the civil society. So this capacity building was enabled to bring together the government officials and the SSE practitioners to think together regarding the SSE policy. And then again, this capacity building has been supported by the ILO as well. And then the ILO, based on this research, has been developed the policy brief on each country as a policy tools as well. And the next, but not least, from this research, it has been conducted the social dialogue in each country to promote the SSE. Surely in every country in Asia, which mostly the SSE is not well known, so the demand for social dialogue or the approaches is different from country to each country. The social dialogue, the first social dialogue based on that research has been conducted in Indonesia. In collaborations between the ILO, government of Indonesia, and the SSE. So you can see here that without the support of the research mapping, and the ILO might be the effect or the hub of the SSE network Indonesia cannot approach the government because SSE is not well known by them. And then after the Indonesia, that the social dialogue will be as well have in another country such as the Malaysia and the Philippines. So the results, the last but not least from this slide, that the introducing the SSE, that the result of the research has been successfully or a good factor positively to introducing the SSE to more widened stakeholders in Indonesia. If you see in the right side is one of the poster of the webinar in introducing the SSE. Maybe you can see there is no SSE term in the title, but in Indonesia, our strategy to introducing the SSE tried using the term of the social entrepreneurship or social enterprises. Though the definitions of the social enterprise and the social solidarity economy organizations, there is as well quite different and still debatable. But however, myself as a SSE promoters, seeing this webinar or this discussion is a good chance to help the social dialogue with the government. So this research result has been as well enable the co-construction of the SSE policy by the government and the civil society. As you know, without the support from the ILO and with this research result, it is difficult for the civil society to sit together in the same table with the government and introducing the SSE. As the SSE is not well known by them. Might be we have another definitions, but there is so many definitions to translate with the SSE Indonesia. And the last but not least is this research has been positive in strengthening the multi-stakeholder approach. So by this workshop, by this multi-stakeholder approach supported by the ILO using this research results, it has been enabled
or make it feasible the multi-stakeholder approach between the government, the civil society, as well as another academicians and the SSE practitioners. So my conclusion to this, for those countries who actually that the SSE is not well known, perdona, un minuto the para ir international cerrando. support, the international support is very important to bring us into closing to the government. As you know, that the government is the very important stakeholders in developing the policy. This is my presentation. Thank you. Muchas gracias, Eri. Antes de pasar a los dos personas más que nos van a exponer algunas herramientas, y quisiera hacer una pequeña síntesis de estas dos exposiciones que hemos escuchado, una de América Latina recogiendo alguna experiencia y la otra que nos presenta de Asia, solo mostrando o relevando, en el caso de América Latina, la economía social solidaria y su incidencia está también relacionado con derechos de fondo que existen en el camino de los pueblos y de los países. Por ejemplo, nos hablaba Karen del buen vivir, el derecho a la naturaleza, el derecho de los pueblos. Entonces hay derechos detrás que se unen y se tejen con la economía solidaria y le dan mucho sentido al caminar de la economía solidaria desde los pueblos. En cambio, cuando escuchamos a Asia, es una mirada más fuerte desde la instalación de las organizaciones nacionales o internacionales que llegan a los lugares y se presenta como alternativa a la economía solidaria. Quizás esto alcanzamos a conversarlo un poquito más al final de este momento que tenemos de conversación, pero yo veo ya que hay dos entradas y miradas distintas de la economía solidaria en cada uno de los continentes, y es súper interesante que aprendamos de esas experiencias. Paso ahora a presentar a dos compañeros más que nos van a... aquí tengo. Vamos a conocer algunas plataformas de recursos de economía social solidaria que recogen también herramientas de incidencia. Primero nos va a presentar Drazen desde Francia, que ya estuvo con nosotros, y otra vez ahora unos 5 minutos para mostrarnos esta plataforma que tienen de economía solidaria. Drazen. Thank you, Erin. Can I share the screen, Julie, or you can share the screen of RTS? I can do it. I have it here in front of me. Okay, so you can share it because I will try to be very short. As I mentioned before, RTS is a network of local municipalities or regional officials that are supporting social and solidarity economy in France. They have also their international cooperation part, so it is a good source for making cooperation as we have done it. And they created a lot of, regarding their position and their purpose, they created a lots of advocacy tool, educational tool. They created during the COVID-19 pandemic amazing municipality kit, as they call it. And inside there you have lots of chapters how to create advocacy and public policies in many of SSE topics. But also you have chapters with the best examples, for example, in food, culture, youth and sport, all other important sections of SSE. Also, as an introduction before last local election in France, with some other organization, they created a new document about transition,
where they also participate with other progressive organizations in France. And this is also a good toolkit for local municipalities that want to use social and solidarity economy as a kind of helpful tool for them. You will most of the documents are on French, but for example, unfortunately, I'm not a French speaker, but I was able to follow every of their documents with translation. It is quite easy today, so there was no any problem for me in getting know a little bit more deep about it. So I'm really urge you to follow them as some kind of good tool of practical information about advocacy tools, work, and the best public policies practices. They also have their own newsletter with up-to-date informations. So everything is here: strategic documents, newsletters, some long-term know-how educational toolkits, but also very fresh information online or in real educational activities that you can join. So it is really, and for example, it really helped me a lot in my work here in Croatia. So that is why they are really good advocacy tool examples from Europe. So I think this is enough about me regarding our time constraints. Muchas gracias, Drazen. Es súper interesante como cada continente y cada país y cada territorio tiene su propio contexto para abordar la economía social solidaria, y lo vamos viendo en realidad y conocemos mucho más desde América Latina las experiencias de Europa, pero es muy interesante aprender de esas herramientas concretas. Ahora vamos a escuchar y nos va a presentar la experiencia de una guía de incidencia de economía social solidaria también desde Urgency, Jocelyn Parot. Bienvenida, Jocelyn. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Jocelyn from France. I'm the General Secretary of Urgency. Urgency is the international network of community-supported agriculture. I think most of you have heard about it, but basically it's about alliances between consumers and producers with the idea of sharing the risk, the rewards of the harvest, and also having a long-term commitment. Actually, I'm going to share a short presentation. If Julie, you can stop sharing yours. Yes. Just to give you I will be very brief, but I wanted to give some background. What I'm going to present today is not the full platform of Urgency, for which I will also share the link, but it's a particular guideline for Csa Advocates that we wrote collectively a couple of years ago. And I wanted to tell you that we already started with asking ourselves, why do we need to advocate? Is there really something we need to do there? Because our experience is really much more based on doing something concrete, sharing, once again, the harvest between local farmers and local consumer groups. So a part of the movement has always been saying we don't need to go to do like public policy making and so forth. But on the other hand, we are starting to realize, or we realized already, that we cannot hide anymore. And here you see some pictures at the FAO level with the General Secretary of the FAO. And the same stands also in Europe, in the European Union. There is a recognition of our movement, of what is CSA. And we have the experience that in some processes, in some decision-making processes, if you don't occupy the seat, somebody else will do on your behalf.
and you cannot be sure what kind of actors it will be. So we have this experience I'm mentioning here about a working group to define short supply chains that was in France, organized by the Ministry of Agriculture. And you know, the hypermarkets, like the French equivalent of Walmart, Carrefour, Auchan, and so on, they came in and they said, we know what is short supply chains. We are short supply chains, because short supply chain is also, it's only one intermediary, and we are one intermediary only. So you see, it's necessary to go there and say, well, wait a minute, short supply chain, it's a bit different. There is the notion of proximity, strong relationship, or solidarity. So we definitely need to jump in and to not to leave the seat for anybody else to take it. That's what I would call reactive advocacy, and now we are much more in a position to do such work than a few years before, because our movement is starting to have experience and capacity to do it. Here you see some of our national members logo, like Csa Brazil in Latin America, but also UK, CSA, and so forth. And this means we are in a much better position now to share experience from the different countries and to also advocate together. Within the work we did for the guidelines, we also worked on the definition of advocacy. So for us, advocacy is any activities that aim to change attitude, policies, or practices in terms of public policies. And basically, it's mainly about lobbying and campaigning. And these two dimensions you find in the guidelines that we put together. So, for example, in terms of lobbying, a little bit like what was described in a presentation earlier about the French Solidarity Economy Network, we also have members, especially in France, which have been very active in lobbying at local level, addressing candidates during local elections, working with local authorities, but also participating in the creation of food policy councils. So there is the idea within the movement that each single CSA member could actually become a CSA advocate. In terms of campaigning, we also have a lot of experience to share nowadays. Here you see, for example, a picture on the right-hand side, a picture from Wir haben es satt in Germany. We are fed up, which is against agro-industrial, the agro-industrial business. They have up to 25,000 participants and agencies actively taking part in it. Also the German movement of Solidarische Landwirtschaft, Solidarity Agriculture. So we definitely wanted to have all these different experiences, all these different aspects of advocacy represented in the guideline that we put together. It was really a collective effort with people from many different countries, with writing workshops, with a lot of World Cafe to come up with common topics and so on. And here you see the table of contents. So as you can see, we really try to go into detail. At the same time, it's a guideline, so it's a short document, about 30 pages. And we really try to go explain step by step the concrete process of doing advocacy. For example, we have a kind of sketch of any advocacy campaign to be taken, you know, starting from a strong base, identifying strengths and weaknesses, articulating your goal, gathering data, learning the landscape, mapping strategy and tactics. For each step, we have different methodologies introduced in the guidelines. Finding allies, crafting your message, then pushing like hell, and then, of course, evaluating and monitoring. So we have the guidelines in 8 different language versions.
Spanish, Czech, Italian, French, German, etc. And it's all on our website. So it's the first. Yeah, I will put it in the chat as well. You go to Urgency website and you go to the resource section. You can find it in any language you want. And then we have the hub, which we are building now, which is an e-learning platform where these resources and many others will be available as well. Thanks a lot. I hope I was short enough. And thank you to the interpreters. No. Muchas gracias, Jocelyn. Muy, muy interesante, muy enriquecedor escuchar, muy corto el tiempo también, estas experiencias que estamos escuchando, estas herramientas que estamos conociendo. Es una de las cosas que más nos enriquecen a todas, no para copiarlo, sino que para tomar y ver cómo cada una de esas pueden ser adaptados y rearmados, digamos, en cada territorio, en cada país. Tenemos muy poco tiempo por lo que pasó al comienzo, entonces ahora yo voy a dejar la palabra a Julie, que es quien conoce, coordina y seguramente quiere decirnos algo. Muchas gracias. Gracias, Irene. Gracias a los participantes y a los intervinientes también en esta sesión, que ha sido muy enriquecedora. Lamentamos las restricciones de tiempo, pero también necesitamos respetar el tiempo y el trabajo, obviamente, de los intérpretes, y con los problemas que hemos tenido al principio nos estamos yendo un poquito de tiempo. Por eso os voy a sugerir si pasamos directamente a la clausura. He visto que ha habido preguntas por el chat, pero se han ido resolviendo ya, perdón. Y en caso de que quede alguna por contestar, nos comprometemos a contestarla. Y así que doy paso a Laure Jean-Jean, que es la secretaria ejecutiva de RIPESS y que nos va a hacer la clausura del webinario. Vale, muchas gracias, Julie. I will speak in English. I hope we still have participants left here. Yeah, 44 till now. Thank you for the ones who are having to leave us. Well, mainly thanks to all the speakers and the organizers. I think this webinar gave a good idea of the advocacy work and potential RIPESS members are doing from the local to the global. And what I would say that we also see the importance of working in networks, no? Networks locally, networks sectorially, nationally, sub-regional and international. So this is something very important to make sure we can play, the SSE networks can play their role in the different ecosystems at each level, no? And in particular towards local governments and national governments. So in this sense, the reinforcement of our SSE networks at all levels are essential in all sectors, and also cross-cutting SSE networks. So among other, and we see it here with this webinar, there are many ways to get reinforced. And the project we are having with the Catalan Agency, and in fact, it's also our strategic plan as RIPESS, allows us to work on that more in depth. And for instance, it demands like exchange of practices, exchanges of tools, the possibility to document experiences. As you can see, there are many here. Some were presented that are not even yet documented. Technical support to SSE networks, which are mainly volunteer work. Also give visibility to all these elements. It means communication, production of material, translation, as we have more than 3 languages in the world, of course, and research, mapping, and finally, I would quote also trainings, no? With always a participative approach, etc., with the values of SSE, of our SSE networks. So I'm just quoting here some ways of working on the reinforcements of our networks at all levels. So most of these elements are part of our Intercontinental strategic plan that has been built for the next 2 years, let's say now, because we are finishing the year 1. That was co-constructed with all the continental networks.
And in fact, the FCCD project allowed us to fund part of this work, which is positive, very positive. So this gives a bit an idea, and it is even more essential in our COVID context we have now, and for the transition towards a post-COVID society where SSE offers many solutions. So just as a closing message, as we are closing the year 2021, announced that year 2022 will be the 25th year of anniversary of global RIPESS. And the idea would be to offer space for regular dialogues between all continents, all countries, our SSE members at all levels, to have debates and show how SSE offers concrete solutions. And take more time, because as we can see, just one webinar is not enough, and possibly have an angle, an approach on sectors or on an important question like, for instance, SSE and youth, or any other angle which can be interesting for our members. All this to show the importance of SSE and the solutions SSE offers for a transition from the COVID situation to a post-COVID society. It is not that SSE just existing since the COVID situation. On the contrary, we already have the solutions. We can see it. We need to document and give visibility and allow exchanges to still construct a narrative. No, we need to construct more narrative at all levels. So these dialogues should contribute to the construction of this narrative and elaborate some new advocacy material. Okay, so this is a proposal for next year among RIPESS members, and I think it is in line with what we were sharing today. And it's important. It will be available in all languages. Platforms are very important, no? As we can see, to gather all the information in good platforms, because one of the roles of an intercontinental global network is to make sure information is available for all. So I would close with this announcement, thanking again the Catalan Corporation and for their support in this, and above all for the work of the local experiences here that were described. Thank you very much, and have a good end of year. Julie? You want to close technically, or? And then maybe invite people to, if you're interested to follow up on this, please subscribe to our newsletter on the homepage of our website. And we will, in January, we will have a newsletter focused on what was discussed today, among other, okay? And with news for the next year. So it will be prepared during the months of December, closing the year and the projects. That's it. Thank you. Mucha suerte, un abrazo. Muchas gracias. Merci à tous. Merci. Thank you, everyone. July, Laurie, bye. Bye. Gracias. Everyone. See you. Gracias. See you. Bye.